will complete meeting 4, which is covering the data structure section, the stack will queue. Before starting on these sections, I just would like to review the main methods for an array list that we're going to use during this lecture. So, if you remember, we had certain methods for an array list, such as add specific object without telling where you're going to add it, and add in a specific location when we send the index and the object. We clear to remove everything, make sure if it's contained that certain object or not. Get, you send a specific object and it's going to return what do you have in the array list at that location. Index of is empty if it's empty or not. And so let me just highlight it, the one that we're going to use it today. So we're going to add, use add. You add a specific object into the list, but return nothing. And we're going to use get, and we're going to use is empty to make sure if the list is empty or not. We're going to use remove to remove an object from an array list. And we're going to use a size, which is return a number of elements. I believe we're going to use a remove with index, not the remove with object here. So we will use the second remove. So let's see what we're going to cover. So let's back. We will start from slide 39 with the stack. So what's the stack? What's actually data structure? Or let me ask you, what's the difference between data structure and a data type? When I say data type is integer, double, string, char, what's the difference between that and when you're having data structure such as when we say stack or queue? A data structure is give us an organization of the data. No, it's not to hold the data. It's going to hold the data, absolutely. But it's what's make it different when I said data structure is going to give you specific or special organization, ترتيب محدد إلى المعلومات, and it's going to have a special or specific way to deal with the data inside it. So for example, the stack as a data structure meaning having last in, first out order, LIFO. And what's that mean? We're going to have something like, if you're having a box which is holding, let's say, balls. So this is a stack. If you're having, let's say, the red balls at the end, you cannot get the one, let's assume we're having another color, let's say blue. You cannot get the red balls before the blue one. You have to get the one on the top first. So the last N, for example, here, is the green balls, is the one who's going to get out first. Then you're going to get the blue one, and then last you're going to get a red. The process of getting out the green balls is, to put the red and the blue and the green is push, is to insert an element. So first we push a red, then we push the blue, and then we push the green. If you would like to get out the balls, we use a bob. So we'll push, it is going to get an object, what you would like to get to put in, to insert.
البوب is going to remove and return. And this is important, guys. When we say return, sometimes it's just going to be return, not remove. We'll see another method now. البوب is going to do both, remove and return. So when I say bob green, it is going to get out here. We're not going to have it anymore inside the stack. Okay? And it's going to deal البوب with the last inserted element. So the last inserted was the green one, so it will be the first one to get out. Here is an example. I would like to show you this example with a dynamic. Let me share the whole screen here. Okay. So now, do you see the example? Okay, it shows here. Good. So we're having, this is the example from the presentation. And this is the website, you will see it, or this is the link of a dynamic example. You have it at on the presentation as well. So I prefer to see it in the same times here to make it clear for you guys. So if I having S, which is a list, an array list, S here is an array list. Dot, sorry, it's not an array list, is a stack, but it's behind it's an array list. We will see soon. So S is a stack. So dot push, if I push 5, I put 5 push, it's going to create 5 is going to add it. If I push 3 now, I'm going to have 5 and 3. So 3, L5 and 3. So what's the length? How many elements do I have inside this L stack? I have 2, which is L5 and 3. What if I would like to do bob? Do I'm going to get L3 or L5? If I do bob here, I'm going to get L3 because the role of the stack is to get the one on the top. So if I do bob, you don't have to specify which location or what's the number you would like to do bob. It's by default. So bob is going to get the one on the top. So it's going to get L3 here. And we will lift up with having 5. It is empty. Absolutely not. It's false because we have 5, right? Next, the S dot bob. We having we're going to bob. So what are we going to get out? We're going to get out 5. That means we will left with an empty stack. Is it empty? True. We don't have any element. Okay. What is going to happen if I would like to try to bob? I would like to get an element out of it, and it's empty already. What I'm going to get? I'm going to get an error. Let's see here. Bob, stack is empty. What you would like to get out? You have nothing. Now we get it to push 7. So we will have a 7. Push 9. We will have a 9. Now, this is another method that we will see. When say a top, what's the top doing? The top is just going to return the element on the top, but it's not going to remove it. Okay? Again, bob is going to return it and remove it. Bob is, top is just going to return it, is not going to remove it. So it could call a top, or sometimes they call it peek. Why it's peek? It's like this, someone is just taking a look, peeking. I'm just going to take a look. What do you have on the top? But you're going to keep it in the same place. So if I do peek, they said the top element is 9. Okay? Yes, it's kind of check. Just see it. Don't take it off. Then we'll get it to push 4. So we will have a 4 here.
Now, what's the length? It's going to be 3. We're having 7, 9, and 4. Now, if I would like to do pop, what I'm going to get in top is 4. So the pop is going to take out the 4. If I pushing 6 now, it is going to be on top of 9 because we already removed the 4. Now, if I push 8, it is going to be on top of 6. And if I'm doing any pop, the one on the top is 8. So pop, we're going to get out 8. Okay? I wish this is clear for you guys. So this is the example on slide 40, sorry. Now, let's back to our presentation here. Can you see the presentation? The PowerPoint? تمام. طيب, so this is again, it's just show you what you can do. So when you're doing push, you put data 1, then push data 2, push data 3, one on top of each other. But when you're doing pop, you're getting the one on the top. Okay, what's the application of the stock? Actually, this is interesting. In a real life, when you visit websites, and it has many links. So you click in one link, it's take you into another page. And you click, you have a link on that page, you click it, it's taking you to another page, and so on and so forth. You see that the arrows on the top, you have to get back one by one to get to the main page. You said, okay, I'm done with this, you get back and back. So this is an example of a stock. You cannot go into to the main page right away. You have to go back one by one. Another example, when we doing Microsoft Word, either like in a Word, PowerPoint, any text editor, actually, when you do undo, like you are writing something and you make a mistake. You just undo, Control Z. It's going to get you back one step. If you're doing Control Z again or undo again, it's going to get you one step back, and so on, okay? This is an example of stock. The one is important for us, if you remember yesterday, we did recursions when the function or the methods call itself again and again. So it's call itself, but then during the return, we return from the bottom, from the top. So the last call is going to get out first, and the one is before it, and so on. And finally, usually, for example, is going to be the call that happened inside the main method. So this is an example of stock, which is a recursion. Okay, so how can we implement the stock? There are many options, either using array list, linked list, but during this lecture we're choosing to use the array list. That's why I reviewed the array list method with you at the beginning, guys. So the array list doesn't have this specific characteristic اللي هي first in, last out. The array list, you can access anything on the middle, you give index and it's going to return it. But بالstack, it's different. You cannot get something from the middle. So الآن حنا الفكرة حقنا إنه we having an array list which has its own method. We get to use those methods from an array list to create a specific method that meets the stock requirement. Okay? So this is what we saw. هذه هي المثال اللي شفناه بالبداية. And those are the methods that we're going to implement. So this is not a built-in. In my stock class, the array list is a built-in. You just can't call it. But in my stock class, this one here is not a built-in.
You're supposed to create it by yourself. In my stack here, you're supposed to create it by yourself. Yes, it's a last in, first out. Okay, so what's in my stack supposed to include? It's going to include inside the variable المكان اللي راح نخزن فيه data, which is, it is going to be list. Okay, so we call it list here. And it's with which type? With a type array list. Come on. Then we need to do some methods. What are the methods we're going to have? We have 6 methods here. And they clear from their name, but that's okay. We'll see them in detail soon. So we will have is empty to clear, return if it's stuck is empty or not. This is empty is different than is empty اللي موجودة بالarray list, okay? Get size, it is going to return a number of elements. البيك or اللي شفناها قبل شوية كانت بالexample ايش اسمها مسمينها top. So either peak or we call it top. That means it's going to return the top in the stack, return only. However, Bob's is going to be return and remove. Bush, we're going to add a new element. Where? To the top. So you cannot add at the middle or at the end, like what we are doing usually with the array list. No, here we are restricted with certain specification and specific requirements, okay? And we can do search, which is what we are not going to really cover in this lecture. So this is the class, okay? In my stack array list. So we're creating. So this is the one we are building. This is the array list is already built in method. Okay. Before we going to here to how we implement my stack array list that we are going to create it, I would like to review or let's say put aside the array list method that we going to use. We will get help of it to create our specific class that is already having all the data. It's contained in a list with a type array list, but with those specific characteristics, those specific method. Okay. So first, this is the name of the class, my stack array list. Good. Then we get to create a variable called list with a type array list. Good. Now, the first method we have is empty. This is empty is belonged to our class. That's why I highlighted them as blue. So any method with a blue is belong to our built-in class, which is in my stack. Any yellow method, or here is a variable, are an array list method. Okay, so now we're going to create an isEmpty method, but we're going to get help from the array list method. So a list is a type of array list. Which of those methods here, okay, which of those methods here we're going to invoke to tell us if this list is empty or not? You're right. So we're going to call isEmpty method from an array list. And this is going to return either true or false, depending if the list has an element or not. Okay. Now we create a method for our stack, which is called getSize. Okay. How can we get a size? We need to get help from an array list because our list have the type of array list. So which methods here can give us a size of a list? Yes.
So we're gonna to use a dot size. Okay? So we're done with the is empty, we're done with the get size. What about the push? What's the push doing? It's going to insert an element, which is an object, with a type of object. So which of those methods going to insert an element? It is going to be add. It's not the second one. We're going to use the first one here because we don't need to say in which specific location. The first add here, when you just put an object as an argument, it is going to add on the top. So this is what we would like to do. We would not like to do it in a specific location. So that's why we are using the first one. Okay? Now, what about the peak? We would like to just check out what do we have on the top. Okay? So if before you check out what do you have on the top, you would like to double check if you have an element or not. So if it's not an empty, you call it is empty. This is empty is coming from an array list or from my stack. How do I know? Because the list is an array list, right? So it's gonna to invoke. If I invoked a method, it's going to invoke the one from its type. It's not going to invoke from my stack. No problem, Sarah. Okay, so my empty here or is empty here, it is coming from the array list. How do I know that? Because the list is array list type. What I'm going to return, I'm going to say list.get. It gets from what? Because I'm saying list dot. A list dot will get. So where do we have it get? We having it get here. And we suppose to tell which index we would like to get out. We have to specify the index. How we can specify the index? Now we call a get size. You see, we didn't said list dot get size because we are using the class method. That's why we are using it directly. So we said get size, which is this get size. So, and inside it is going to go to size and return it -1. So this is going to return the last one. Is going to get the last element, which is on the top, if it's not empty. If it's empty, it's going to return it's empty. Okay? And then, el pop, it's similar to el peak, but here we would like to remove what we get out. This is the same condition. If it's not empty, it is going to return an object. If it's empty, we are going to say it's empty. But let's say this is take more closer look to this sentence. We will define an object O with a type object. Why? Because the output or the return of the remove, let's take a look to the remove here. What's the output of it? It is going to return an object. Okay? So this is not, there's two types of remove. The one that you decide which index you would like to do and is going to return the object. The other one, you give it an object and it's going to return Boolean. This is not what we are doing. This is the one here. So we're supposed to tell the remove method where you're supposed to get the one. So get the size اللي حق الستاck -1, so the one on the top, and it's gonna to remove it. So it's gonna to return it and save it on O as an object,
and at the same time is going to remove it, delete it from the stack. Okay? And the last one here, a toString. This is override التوString اللي موجودة بالwhere بالarray list ولا بالobject class. So toString, this toString is going to override, but it does override a toString from an object class, which is a root class for everything, or from an array list. Any other thought? Okay. Who else? It's like all of you is having the same answer. Okay, it's right, الأوبجكت. ليش سألت هذا السؤال؟ لأن ممكن في طلاب شوية يخربطوا يقولوا إحنا مستخدمين الarray list, so it's going to override from array list, but we use it. We didn't extend it. ما قلنا الماي stack array list extends الarray list. We just use it. So ما دام هي مش extends هي ما راح تعمل override إلى الميثودز اللي فيها. So as long as it's not extended, we just using it, it's override from the one it's extended, which is the object. Here, now we're using in the yellow one, list.toString, we're using a toString from the array list. Okay? Question? Any question on stack? Okay. So this is just to test it. We're going to, here inside the main method, we're going to create a my stack. We're going to create a variable called y with a type my stack array list, and then we'll do push 3, push 4, push 5, push 6. Then we're going to print size. How much is going to be size here? How much is size? 4. Okay, then if I'm doing y.pop, what's the output of this line? What's the output? Yes, so the output is we're going to get the one at the end, which is a 6. You're right. And the second pop, you're right. So the second one is going to be 5, which is this one. Okay. So this is the end of stack. We will talk now about another important data structure, which is the queue. إيش هي الفرق بين الqueue والstack? So the stack it was first in, last out. أنت تدخل أول وتطلع بالأخير. The queue data structure hold the data in first in, first out. So you come first, you serve first. هي مثل الويتنج line, الويتنج list. لما تنتظر مطعم coffee shop, so it's first in, first out, first come, first serve. Okay. إيش هي المين operations حقها؟ المين operation هي ال NQ وال DQ. ال NQ you will send an object and it's going to insert that object. Exactly. So it's going to insert the object, but it's not going to return anything. A DQ, it's not going to get any argument, but it's going to return object. Okay? And again here, you need to remember, it's remove and return. So it's not going to only tell you what's on the first spot, it's going to remove it and return it. So you're having NQ here, and then you're having DQ here. So this is the back, this is the front. There is some
let's call it helper operations. That is going to help you doing NQ with DQ, and you may use it for any reason, such as الفيرست. الفيرست it's the closest operation في الستاك موجودة كانت فكرتها التوب أو البيك. But here we get to get till first because here we have first to end. في الستاك we didn't had we had end, but we cannot access it actually. We cannot get it out. First, it's going to return the element at the front, but without removing it. Then len is going to return a number of elements is empty to make sure if it's empty or not. Okay, let's do this quickly together. If let's draw the queue. I say this is N and this is L out. Okay, so at the beginning we NQ 5, so we have 5. Then we having NQ, we get to get the 3. Okay, so we're done with those. What is the length now of the queue? What is the length of the queue now? 2. Thank you. Then, if I would like to do DQ, so I'm going to get out of 5. So I will have only 3. Then, is this empty? No, it's false because I already having a 3. I'm going to do DQ. What I'm going to get out now? I'm going to get out the 3. Is it empty now? True. The queue is empty. Now I'm going to do DQ. What I'm going to get out here? I'm in this step. I'm trying to do DQ. What I'm going to get? Error. You're right, guys. Because the queue is empty, so I'm going to get an error. Now I would like to do any queue. What's the return value here? I'm going to do any queue. I'm in this step. I'm going to do any queue. What I'm going to get out? Yes, there is no return. I'm just going to put or insert an element. There is nothing to return. I'm going to then do any queue in 9. Now, if I call first, what I'm going to get out here? 7 or 9? Which one is the first? Yes, so the first is the one here, like it's enter first. So the first is 7. If I'm doing any Q 4, now I'll put a 4. If I ask what is the length, it's going to be 3. 7 or 9 and 4. DQ, if I'm doing DQ, I'll get the one on the first, which is the 7. Okay. The well-known example, logical one, is a waiting list. هي خلينا نقول أشهر applications of the queue. Also, will access shared resources. So, if let's say on a network, many PCs are connected with one printer. The printer will print pages depending on which one received on the printer first. Unless there is a priority, so you're having your pulse having higher priority, it's going to print it first. But here we're assuming all, let's say, all PCs have the same priority. Okay, multi-programming, like when you're having different applications running and in the computer. So the first one asking for resources is going to get it first. Now they ask us to create a MyQueue, similar to what we did on MyStack, using an array list again. Okay.
Again, we having an array list. هي اللي راح we get to use it to create an variable اللي هي the queue list with a type of array list. So we will get help from array list methods. لأن المكان اللي راح نخزن فيها هي نوعها array list، لكن we will add some flavor specified for my queue, which is inside the class. So it is empty, you know it now. If I say queue, first I create a variable queue list with a type array list. Now it is empty method. It is going to be queue list dot you write is empty, right? Then to get len راح نقول الآن let me just highlight it or point to what we use. So we use is empty here. Then to get the size, we're going to use a size, the queue list dot size. You're right, guys. Now, if I would like to do any queue, what's any queue doing? Add element. Which methods on the array list get to add a method? Add elements. We're going to use the first one or the second one? We're going to use the first one because we would not like to put it on a specific location. We just would like to put it on the back. So we just going to use the add and we're going to send the object as an argument, but it's not going to return anything. Okay? Then we have a toString. So we would like to write our own statement. So it's going to be the queue plus the queue toString اللي هي جاية. It's coming from where toString is coming from الarray list. الarray list, okay? الtoString هنا override من الobject class والtoString اللي هنا أيضا override من الobject class, okay? طيب الآن نجي إلى first method. So what's about the first method? إيش راح تعمل؟ The first method is going to return object. أساس كده إحنا عندنا here understand. So we have return, okay? The first things we would like to do, we need to make sure that is not empty. So if it's not empty, then what are we going to do? Which methods are we going to call to just return that the first, not the last, to return the first element? What do you think, guys? I'm waiting for more answers. Other idea? Return the first elements. We know it's first elements, but I mean which methods from the array list we're going to use and how we're going to write it. As what you wrote at the beginning, right? Who's else? What do you think? How we can get the first element? You're right, Ahmed Awad. To get the first element, we're going to use get, and we get it to send a specific index. Which index? Since we would like to access the first one, so it's going to be 0. So we're going to send 0 as an argument. Okay. And if it's not empty, we're going to return empty. The last method is dequeue. So what's the dequeue doing? It is similar to the first, but this time we would like to remove it. So if it's not empty in this first option, if it's empty, we're going to return empty. If it's not empty, which of those we get to use? Which method and what's the right arguments to put it for a dequeue? Anyone else?
Okay, so you're right. We're gonna to remove element اللي موجودة that is already at the beginning, which is first, اللي هي 0. Okay, so that's why remove and the argument اللي راح نرسلها as an index, it is going to be 0. Okay, so this is how we develop or create MyQ class. If you can, let's finish the next slide and then you can ask Radali, okay? So now, a test my class, here it's going to contain a main method, okay? So inside it, we're going to create a variable, a q, with a type myQ. Good? So then first they ask us to do, so we're creating the queue. What are we going to do? We're going to do any queue 5. So we're going to enter 5. Then we're going to enter what? Any queue 10. And then any queue 22, any queue 53. Okay. Now, what's the output of the first statement here? System that prints out the queue dot first. What I'm going to get from this statement? You're right, 5. What about the next one? DQ. DQ is going to be 5 as well, but in this case, we will get out till 5 because we are doing a DQ. Okay, now, what is Q dot first? What's the Q dot first? 10. What's the Q dot len? Q dot len. You're right, guys. 3. And if I'm using toString printing, how is it going to print that out? It's going to print out. So those are the results: 5, 5, 10, 3. And then we having the Q as the word Q, and then points here. And this is how we print the array list, having an element between two square brackets and a comma between each element. Okay, so this is the end of our presentation. Please let me know if you're having any question. Okay, so المايك is on. اللي حاب إن هو يفتح المايك. عملت المايك is on. السلام عليكم دكتور. وعليكم السلام. رابط اللي هو أقدر أحط فيه الواجب مو موجود في لسه I believe إنهم لسه ما فعلوا لأنهم مغيرين البرنامج اللي حق التشابه البلوريزم. I believe they just working on it. يعني راح يكون نفس موعده. راح يكون نفس موعده، يس ما تغير. يعطيك العافية. يعطيك. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل. معلش دكتور أعتذر منك، دخلت بعد الكلاس تقريبا بنص ساعة، حصل معي ظرف واضطريت إني أتأخر، فالمعذرة منك. مش مشكلة. طيب ممكن أسأل سؤال يا دكتورة؟ تفضل. حضرتك كلمتينا عن الكيو هنا، هل هم طالبين مننا السيركلر كيو المادة هنا ولا لا؟ لا. It's just يعني الشيء بيزك، البيزك بس هم طالبينه، عملية الان كيو والدي كيو في البيزك، مش هستخدم السيركلر في أي سؤال يجي لي.
نو. ألف شكر يا دكتورة. لا. السلام عليكم دكتورة. وعليكم السلام. لا يعافيك، معلش، إيش الحد الأدنى أو الأقصى بالنسبة للكومنتس في البرنامج حقنا؟ هو ما في حد أدنى وأقصى. هي أنت يترك لك التقييم، يعني هي واضحة الكومنت إذا كانت كومنت بغرض الكومنت أو بغرض شيء آخر. طيب، بغرض إنه الدرجة حقت الكومنت وبغرض إنه عدم التشابه أو تقليل نسبة التشابه. هي المفروض يكون فيها الغرض الأول فقط، الغرض الثاني المفروض أنه هو ينوجد already من الحل مش من الكومنت. تمام، يعطيك العافية. أي سؤال ثاني؟ Yes, you can leave. We're done. اللي حاب يطلع يقدر يطلع. يعطيكم العافية. دكتورة عندي سؤال بس إذا تكرمتي كمان. تفضل. أنا متأكد من إجاباتي في آخر كويز، وعلى كده مديني 4 من 5. أنا متأكد 100% إن كل إجاباتي صح. طيب ارسل لي ايميل وخليني اشوف لك اذا في شيء اقدر اشيك لك عليه، بس هو للاسف مش مسموح انه هو نعمل فيها ريفيو. بس هي احيانا انا ما اعرف اذا هي بالسيستم تطلع في البدايه درجه ممكن تتغير بعد كذا، لان في طالبه ارسلت لي ان هي طلع لها 4 من 5 ولما دخلت بالسيستم شيك طلع ان هي جايبه 5 من 5. أنا نفس الحالة، أنا ايميل متأكد. هو الفكرة طيب كلها انت ارسل لي دكتورة. ايميل واشوف لك هي. طيب أرسل لحضرتك أول ما نخلص الإيميل وتشوفوها لي. شو. طيب ألف شكر يا دكتورة. لا. good luck في الهوم ورك. again أأكد لكم أنكم ضروري ترسلوا الوورد مثل ما شرحنا بالمعمل اللي طاف، أنكم ترسلوا ملف وورد وتعملوا نسخ إلى الكود وليس سكرين شوت، لأن فقط أنكم تعملوا سكرين شوت راح تخسروا درجة كبيرة من الواجب حقكم. هذا أول شيء. الشيء الثاني ضروري أنكم ترفقوا الكمبروست فايل مثل ما شرحناها، يعني تعملوا له زب من النت بينز على أساس إني أقدر أشغله. طيب بالنسبة إذا في أكثر من كلاس شلون أحطهم في الوورد؟ اعمل نسخ إلى كل كلاس وحط لنا الكلاس اللي بعده، يعني أكتب مثلا كلاس 1 وأنزل صفحة أكتب كلاس 2 مثلا زي كذا. يعني تقدر تسميه من فوق من اسمه، مثلا إنه هو اسمه circle.java اللي هي هذا هو الكلاس، وراح تكون داخل الكلاس اللي حقك. اللي بعده راح يكون مثلا triangle.java وتحط الكود اللي حقه تحته مثلا. لأن في صورة في اللي بس ما فهمتها صراحة. اللي هي قصدك النسخ واللصق؟ هي النسخ واللصق الفكرة أنكم تعملوها نسخ ولصق مش كصورة، يعني على أساس التشابه. فلازم نشوف الكود، يعني هي ككلمات راح تكون تكست مش صورة. هو هذا أهم شيء. خلاص الله يعطيك العافية. نايف، بالنسبة إلى سؤالك هل هو زب مش أنت عندك ملفين، ملف اللي هو الوورد اللي راح ترسله، وبعد كذا الملف اللي فيه الكود تعمل له مش زب طبيعي، يعني مش تخزنوا الملف وبعد كذا تروحوا تعملوا له زب من النت بينز، تروحوا تعملوا يعني انكم تحولوه الى ملف. خليني ارجع اعمله فقط على السريع للي طافوا، اللي لسه ما فهموا او مش ذاكرينه. دكتورة just 2 minutes. اوكي تفضلي.
طب احنا الحين انا في مرة سويت يعني سويت نسخ للكود وحطيته في الوورد، لما رجعت شغلته مرة ثانية لقيته مو شغال، ما اشتغل معايا. ايش اللي هو ما اشتغل معاكي؟ دحين انا خلصت الكود كله، بعد ما خلصت الكود رفعته حطيته في الوورد، سويت نسخ وكوبي في هذا وحطيته في الوورد، ما اشتغل. ايش هو اللي ما اشتغل؟ البرنامج هو الان انت نسختيه بالوورد، كيف ما اشتغل ايوه بالكود؟ والله قالت لي الدكتورة ما اشتغل، رجعت مرة ثانية سويته قالت لي ما اشتغل. عفوا ايش اللي ولا ما اشتغل؟ ملف الوورد واللي الكود الملف نفسه، البرنامج؟ الكود نفسه لما نتحط في النت بينز ما اشتغل. ايوه انا مش حابتكم بالنت بينز، على اساس كذا انتم لازم تعملوا خليني اعمل مشاركه بس ارويكم هو اجين للي ما شافها المره اللي طافت. طيب دكتورة الان معلش، تفضل. انا اسف، انا دخلت على ال LMS دلوقتي، لقيتهم معدلين لي الدرجة فعلا مديني 5، فقلت ان انا اوكي ابلغ حضرتك. اوكي good to know. شكرا. ممتاز. الان انتم تشوفوا شاشه النت بينز ولا لا؟ طلع معاكم؟ ايوه نشوفها دكتورة. اي تمام. طلعت. الان نفترض انه هو هذا البرنامج اللي انتم راح ترسلوه اللي هو ميتنج 9 او ميتنج 4. تروحوا الى الفايل، بعد كذا export لبروجكت، وتروحوا الى 2zip. بعد كذا راح تحددوا فين انتم حابين تخزنوه، تروحوا الى هنا البراوز، تحددوا مثلا انتم حابين تخزنوه في سطح المكتب. هنا تكتبوا اسمكم وتكتبوا الاي دي حقكم. النقطة المهمة انكم تضغطوا دات زب. تمام؟ هذه مرة مهمة النقطة. تكتبوا اسمكم داش الاي دي حقكم دات زب، وبعد كده تحطوا سيف اكسبورت. لما تروحوا على سطح المكتب راح تلاقوه موجود كذا كأنه هو زب فايل. تمام؟ هو هذا اللي ترسلوه، هذا هو اللي راح تعملوا له ابلود. انا ما بدي احد يعمل لي يخزن لي الملف يروح تخزين فايل وبعد كذا يروح الى هنا رايت كليك ويعمل لي هو زب. بكذا انا ما راح اقدر افتحه طبيعي، احتاج اني استهلك وقت الى كل طالب. انا I have more than 100 students، فانتوا تحتاجوا انكم ترسلوه بهذه الطريقه على اساس انا اقدر ادخل دايركت واعمل له import من هنا واشغله دايركت. طيب واضحه كده؟ إذا في أحد مش واضحة معلش عنده عيدي. طريقة الإرسال لسه راح أعيدها، هذه عليها فقط 50% من الدرجة. واضحة. تمام؟ كويس واضحة. في أحد عنده سؤال؟ إذا مش واضحة راح أعيدها مرة ثانية. عيديها على السريع دكتورة، على السريع. طيب الآن نفتح النت بينز. تمام؟ تختار البروجكت اللي أنت حاب ترسله. نفترض الآن اسمه هو ميتينج 9. هذا راح يكون داخله كل الملفات اللي أنت جالس تشتغل عليها، اللي هي لو كان عندك مثلا سيركل وتراينجل كلها راح تكون هنا داخل الباكجز. 1 باكج ولا أكثر من باكج اعتمادا على سؤالكم. كلها راح تكون داخل بعض. يعني مو ترسلوا لي مثلا الجافا فايل هذا لوحده السيركل، هنا كلها راح تكون داخل نفس البروجكت، مشروع واحد يحتوي جميع ملفات الجافا داخله. تمام؟ فالآن هو هذا الملف كامل اللي أنا راح أشتغل عليه. أروح إلى الفايل، بعد كده أروح إلى export to project to zip. راح أحدد الآن هنا آخر شيء browse file export file or export project to zip. بعد كده هنا browse، راح تحدد المكان اللي تخزنه فيه. نفترض انه هو مثلا الديسكتوب، راح تكتب اسمك عفوا او اسمك وتحطوا الاي دي حقكم. النقطة المهمة انكم تكتبوا دات زب. ممتاز. بعد كذا ايش راح نعمل؟ راح نقول سيف، بعدها راح نعمل export.
الآن هذه راح تكون مخزنة في سطح المكتب. لو أرجع لسطح المكتب هو هذا الملف اللي أنا المفروض أرسله. واضحة كده؟ واضحة دكتور. تمام. إذا في أحد لسه عنده سؤال ما عندي مشكلة أعيدها، وأنتوا يعني حاولوا تركزوا لأن عليها درجة مرة كبيرة. اللي حاب يطلع يقدر يطلع، خلصنا الوقت. بس أنا حابة أتأكد أن الجميع استوعب طريقة الإرسال. هذا هو الملف اللي حق البرنامج، الملف اللي حق الوورد تعملوا نسخ ولصق. دكتورة هذا بعدين نسوي له كوبي بيست صح؟ هذا ما راح تعمل له كوبي بيست، راح ترسله بالLNS. اي بالLNS اقصد. ايوه راح ترسله بالLNS. اوكي. تمام. الآن أعيد إيش؟ أعيد طريقة عمل الزر؟ هذا بدال الوورد صح؟ لا مش بدال الوورد. طيب أنتوا المفروض ترسلوا شيئان يا سارة. أنتوا ترسلوا ملف وورد. ايوه. خليني أراويك هي. طيب خليه بس يفتح الوورد. الآن خلصنا المتطلب الأول اللي هو حنا أنشأنا الملف اللي راح ترسليه. تمام. فالآن راح أراويكم كيف أنتوا تخزنوه. الآن هنا عندنا هذه الأكواد اللي حقك، اللي عندك مثلا الماي كيو والتست كيو. فالآن عندي هذه هي التست كيو، راح أجي أعمل لها نسخ. وراح أروح إلى الوورد. هنا راح تكوني كاتبة اسمك والإجابات على الأسئلة، راح تحددي أنت في أي سؤال، المتطلبات كلها. بعد كده راح تكتبي إيش هو اسم الملف، testq.java مثلا، وهنا بعد كده تعملي نسخ. فأنا عارفة أن هذا الجزء هو للملف اللي اسمه testq.java. خلصتي منه راح تنزلي. خلينا ننزل صفحة جديدة. إيش الملف الثاني اللي موجود عندنا؟ اللي هو الماي كيو. طيب فالآن راح أعمل نسخ كامل الملف، نسخ، وأنتقل إلى ملف الوورد. راح هنا أكتب إن هو اسمه هذا إيش؟ my q.java، وراح بعد كده أعمل لصق إلى الكود اللي حقي. عندك أكثر من كده كلاس ترجعي تكملي كلاسات كلها. لو عندك أسئلة تجاوبيها راح تجاوبيها بطريقة طبيعية. كذا واضح ملف الوورد؟ واضح الله يعطيك العافية. واضح. قصرتي. تمام. لو عملتوا راح أقول لكم نقطة. لو في طالب جاء هنا وعمل هذه الطريقة وقال لي أنا راح أعمل سكرين شوت ولا نسخ، تمام، وراح وقال لي هنا لصق، هنا أنتوا راح تخسروا 50% من الدرجة دايركت. فبليز دونت دو إت. طيب هذه خطأ، ما تعملوها لصق. الشيء الوحيد عفوا اللي هي سكرين شوت، الشيء الوحيد اللي مسموح انكم تعملوا له سكرين شوت هو النتيجة. يعني انا لو عملت هنا رن الى الفايل وطلعت لي النتيجة، خليني اعمل رن قبل هذا، وطلعت لي النتيجة، هذا الجزء اللي تحت هنا الاوتبوت هو فقط اللي مسموح لك انك تعملي نسخ اللي هو سكرين شوت وترجعوا تعملوا له لصق. مش هم المسموح، هو المطلوب. you have to، لازم ترفقوا هذه ايضا. لو انتم نسيتوها، لو ما ارفقتوا الاوتبوت راح تخسروا عليها درجة. يعني لو ارفقتوا فقط الكود بدون الاوتبوت راح تخسروا عليها درجة كمان. طيب
يعني الكود نسخ ولصق مش سكرين شوت، بينما الاوتبوت راح تعملوا له سكرين شوت. تمام؟ في سؤال عليها؟ سكرين شوت دكتورة لا تسأل لا واضح. عندنا أكثر من مثل نطبقه وعندنا أكثر من طريقة، هل نسويها كلها في رن واحد نصور صورة واحدة أو كل شغلة راح تكون هذا؟ كل جزء له اوتبوت لازم يعني تعمل له سكرين شوت، الاوتبوت اللي يحقه تعمل له سكرين شوت وترجع ترسلها. كل اوتبوت لازم يكون فيها موجود. بمعنى أنفذ أو أطبق أكثر من مثل وأكثر من شيء له أوتبوت، أسويها كلها أو أصورها صورة واحدة؟ إذا كان مطلوب، هو إيش مطلوب بالسؤال؟ يعني مثلاً هو لو قال لك إنه فقط اختبر إيش هو الفاكتوريالز، إيش هي المضروب إلى عدد معين، راح تجرب فقط عدد واحد، أنت مش ملزوم تجرب 10 أعداد مثلاً. فأنت حسب المطلوب بالسؤال هو اللي راح تضيفه، مش أقل مش أزيد. هي طلبات واجد، هي الطلبات اللي موجودة هي تعمل لها أوتبوت ضروري. الله يعطيك. الله يعافيك. في سؤال؟ ليان انت حابه ارجع اقول لك اشرح لك طريقه كيف ان نعمل كومبريس الى الفايل. again راح اعيدها للي لسه، يعني اللي حاب يطلع خلصنا الكلام، بس انا لسه راح اعيدها للي ما شافها من البدايه. معايا انت ليان؟ ليان موجوده؟ اوكي جود. فاحنا راح نروح الان، انت هذا الملف اللي فيها الجافا كلاسز كلها اللي انت شغاله عليها هو الميتنج كور مثلا، راح تروحي الى الفايل، بعد كده export project to zip، راح تروحي الى البراوز اللي تحت اخر واحده، طيب اللي فوق لا تغيروها. بعد كده راح تحددي كان راح حابه انت تخزنيه، نفترض مثلا الديسكتوب. تمام؟ راح تكتبي الفايل نيم، اسمك، شرطة، بعد كذا رقمك الجامعي. النقطة المهمة انك تكتبي دوت زب. الآن واضح؟ بعد كذا ايش راح اعمل؟ راح اقول سيف، راح يرجعني للويندوز اللي قبلها، راح احط عليها اكسبورت، كذا راح تكون مخزنة على سطح المكتب. هذه اللي مخزنة على سطح المكتب هي اللي راح ارسلها في LMS. ايوه ضروري يا خالد تحط صفحة التعهد. واضح كده يا ريان؟ طيب في احد عنده سؤال ثاني ولا ممكن خلاص ننتهي؟ اذا ما في اسئله استودعكم الله. دكتورة بس بالنسبة لدورك قلتي عن التعهد، التعهد ما بيعطي كمان نسبة تشابه؟ أنا كلها حنكون نفس الشيء، يعني أنا صراحة بخاف من نسبة التشابه. هي فيها نسبة تشابه، بس هي فيها نسبة تشابه مقبولة، يعني أساسا هو نسبة التشابه يعني حسب اللي راح يحددوا الكوردينيتور. يعني لو نسبة التشابه مثلا 10%، أو حسب المحدد، نفترض مثلا أنه هو حدد 10%، راح يكون فيها عليها penalties، يعني ما راح تنقص الدرجة. فالأشياء الأساسية يعني مثل التعهد ضروري إنكم تحطوه. شريف، إيش هو الملف اللي راح ترسله عادي؟ أنت راح ترسل الملف الوورد عادي، واللي راح ترسل الزب هو ملف المشروع. راح ترسل ملفين، ملف اللي هو الوورد ما راح تضغطه، ما راح تعمل له شيء، ملف وورد طبيعي راح ترسله. الملف اللي راح تعمل له زب هو الملف اللي حق البروجكت، لازم ترسله كزب. أنا ما قلت إنك مش مسموح ترسله ملف عادي. أي ملف عادي راح يوصلني راح ينقص درجات، يعني أنا شرحتها الآن several times بالمحاضرة اللي قبل واللي هنا. فبليز يعني لا تخسروا درجات على شيء يكون سهلة أنكم تعملوها.
اللي ما لحق معانا على الطريقة موجودة أونلاين، يعني تقدر تبحثوا عنها وتشوفوها ب simplest way يوتيوب، واللي موجودة بالجوجل، سهلة الطريقة اللي حقها إن شاء الله. هو المفروض إنكم تكتبوا التعهد يا نايف. إذا ما في أحد عنده سؤال نقدر ننهي الاجتماع. دكتور أنت بتاخذ شو اسمه الحضور في البداية ولا في النهاية؟ أنا أخذت الحضور don't worry. لأنه تأخرت أنا في هذا، ما دخلني على طول مش الشبكة مشكلة. عندي كان. أوكي ثانك يو. طيب. سلام. طيب استودعكم الله.